E aí galera, eu sou a Mochila Pesada, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai estar jogando mais um episódio de Biomutante. Esse é o segundo episódio, se você não viu o primeiro, veja. Tá bem legal entender um pouco da história do personagem e ver o início do jogo. E as mecânicas do jogo que são bem interessantes. Vamos continuar. Low tech, but it works. Eu espero que vocês estejam gostando da série, do jogo. E ele vai rolar em paralelo com o Resident Evil. O Resident Evil 8 tá rolando também, tá bem legal. O jogo tá muito emocionante, muita loucura. Pô, se você não tá assistindo, tá perdendo, assiste lá. Não dá esse mole não. Know that the tree of life is dying. Esse Its jogo tá days are bonito, hein, cara. numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the world eaters. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Tá mijando igual cachorro marcando território. Placas de sinalização são encontradas próximas a lugares de interesse em todo o mundo. Você libera a placa de sinalização ao interagir com ela. Você pode fazer uma viagem rápida para uma placa de sinalização que você desbloqueou ao selecioná-la no mapa. Ah, beleza. Ou seja, as placas de sinalização são fast travel. Viagem rápida. Muito bom, muito bom. Must be the world eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Dá uma olhada aqui, porque todo jogo que tem... Falei. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. He's heard the stories about the terror inflicted. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. Sobre a direção que você toma, de bem e mal. Vamos ser bonzinho. What's there to like about love? Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not.
Você ganhou um ponto psionic. Use-o para desbloquear poderes no menu mutações. Alguns poderes estão bloqueados pelo alinhamento de aura. Os seus pontos psionicos podem desbloquear apenas os poderes da cor da sua aura atual ou os que não têm nenhuma cor. Ou seja, branca e preta, né? Bem e mal. Como eu estou fazendo o jogo do bem, vai ter só as brancas. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the up. Regardless of who you choose, it won't be easy. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of date. He believes the tribe's Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least. He can sense you share Myriad's view on the. Out of date will be waiting. Regardless, you'll meet again once you've played your part. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Eu acho que esse caminho influencia, então eu vou por aqui, que é o caminho do bem, né? Aparentemente. So much damage. Chop, chop.
or harm. Sharp. Acabou que eu nem mostrei pra você, nem falei. Esse aqui é o diário, como o jogo falou. Essas aqui são as missões principais, né? Interessante. Não tem secundária ainda. E aqui estão as tribos. Essa aqui é a luz, que é a de luz, que é para onde a gente vai agora. Que era os bichinhos com os turbantes ali que tava lutando, né? Bichinho engraçado, cara. E esse aqui, Jagni, é aqueles que eu acabei de matar, então. Escuridão, então eu ajudei. Tudo bem, vamos seguindo, vamos ver o que que tem. O que que o jogo tem. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Será que dá pra subir aqui? Ah, dá. Achei interessante esse negócio de combo aéreo, porque esse combo aéreo ele lembra Devil May Cry, cara. O Devil May Cry tem uns combos aéreos muito legais. Pelo menos o DMC e os antigos, né? Porque o 4 eu não joguei, o 5 eu tenho aqui no videogame, mas ainda nem joguei. Ali, não sei que caminho é esse, mas deve ser o da ponte, né? Mas como eu ainda não vou explorar agora não, vou direto para a missão, senão o vídeo fica longo. E não se esquece, pessoal, se puder curtir aí, dar o like e se inscrever no canal para me That's the ajudar. Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Opa, mais um mijão aqui para Let's poder see. marcar o território. Chegamos no... Como eu estava dizendo, se puder, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha com It's a quem gosta. beaten path to that E door. vamos que vamos. If you go there, you'd better make an entrance. Says they're wary of... Says the Sifu is popular these days as the tribe grows strong. Sibi? Lapanen aginkan man. Geradna fal hutut. Mustugai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted.
The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even... Your Muma invented Wung Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Miríade wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater... If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. Bem, a mãe dele era bem importante no caso, né? E ali eu acho que falou um pouco, no caso, as armas que tem no jogo pra gente jogar. Mas enfim. Então aqui ele tá dando a escolha. Aqui a gente escolhe se a gente não quer fazer parte do clã dele, das motivações dele, que é a motivação do bem. Ou se a gente quer. Como a gente tá vindo até aqui, até agora, a gente vai se aliar. Tem ali, aliar-se com Miríade. Eles querem unir as tribos, derrotar os devoradores e salvar a árvore da vida. Cuidado, define o objetivo final do jogo para salvar a árvore da vida. A escolha do destino dos Shifus rivais derrotados é limitada a unir ou subjugar. Ou seja, isso aqui é relacionado diretamente com o final do jogo, né? Provavelmente, para platinar o jogo, você deve ter que ter os 2 finais, o bom e o ruim. He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribe. The Jagni tribe may believe that fear and hatred will lead them to domination. A vanquish... Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. They might bring them war, but they'll never take away. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both tells you not to be afraid. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with your... They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Seeing you brings back... Miríade wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the great... He remembers your kind and unselfish soul and can sense you... Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your... Even though it's now a different place. Tá, interessante. Então a gente tem que dominar as áreas do inimigo. Acho que foi isso. De repente dominar as áreas do inimigo e enfraquecer ele para poder lutar. Esse jogo ele tem bastante diálogo, né? Caraca. Someday the tree will...
pegamos bastante itens por aqui, dá uma olhada e vamos correr pra missão. Level 3, é isso aí. Daqui a pouco eu distribuo os pontos. Só eu vi isso aqui lá de cima meio destacado e decidi vir aqui. Ó, tem item aqui. E daqui a pouco vamos lá naquela... Vamos naquela cachoeira lá. Daqui eu já vi que tem mais, ó lá. Naquela árvore lá, ó. Vamos tomar cuidado pra não morrer afogado, igual aconteceu no último vídeo. Bem que o último vídeo o negócio era tóxico, né? Mas de qualquer maneira.
Pow! One down. Wow! Easy. Essa nós destruímos, brincamos. Já pegamos tudo, vamos voltar. Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, Ogro do God the of War. wonky ones especially, Level 4, vamos ver o que deformed isso vai and dar. unfurled. Ha! Right in the face. Ooh.
Who could stand against that? Sharp steel. Oi. Level 4. Caraca, agora que chegou no level 4. Só na esquiva. Não dropou item não? Sério isso? Ah, tem aqui. Uma caçamba de lixo. Ruim que a gente tá dando esse de rolê, achando um lugar secreto, só tá pegando consumível, né? Não pega nenhum item de valor, de armadura ou espada. Tem mais item aqui. É isso. Deixando por aqui. Dropa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. É isso. Então até o próximo vídeo. Fica na paz. Fui.